لينا بزاف حيت تعطينا لك واحد 9 دقائق، ولكن صراحه ما قديناش نوقفوا محمد. كانت واحد البرزنتيشن اللي واعره بزاف. وتا مهدي اللي كان حاضر معنا البارح وحاضر معنا اليوم، واللي تا هو قال لي راه عجباتو البرزنتيشن. مهدي معنا؟ Yes, كتسمعني؟ وي. Okay, cool. Okay, so جا عندي ياسين هادي I don't know هاد السيمانة هادي وقال لي they wanted to talk اللي عنده علاقة ب distributed systems. So فكرت قال لي التيم نتاع البرزنتيشن اللي هو build your first app from scratch، وقلت علاش ما نديروش شي حاجة اللي هي a bit practical و touches distributed systems at the same time. So اليوم ما عنديش بزاف سلايدز، حيت usually فاش كندير سلايدز كنصدق نفوت. So I have 10 slides، ما فيهمش كتابة. For the most part they're just kind of diagrams. وغنحاولوا نبيلديو شي حاجة اللي هي ما بغيتش نشرحوا at least the architecture والايديا behind هاد اللعيبة هادي اللي غنصيبوا. And then إلا كان باقي لنا الوقت غنديروا like a bit of a code review of a primary application ولا كي غنديروا a primary implementation of هاد الايديا هادي اللي غنصيبوا دابا. Right. اللي عنده questions يكتبهم في الشات، كنخلي الشات عليه مسكين فيرني كنقرا شنو الا كتبتوا questions. الا question كان يقدر اللي خصك تسولو دابا من الاحسن تسولو دابا، ما تساينش حتى الاخر. كما قلت لكم ما عنديش بزاف ديال السلايدز، كيف كان معول على لانيماسيون ديالكم نتوما والكويستشنز ديالكم نتوما باش نخليو السلايدز ديال قدام. Alright. So I'll present the slides. وإلا ما كنتوش كتقدروا تشوفوا السلايدز قولوها لي. Alright. So واش كتشوفوا لي كانوا دايرين في السلايدز؟ ياسين تقدر تكونفيرم؟ راه المهم انا كنشوفهم. Okay, cool. Okay, so topic نتاع اليوم I entitled it Making a Discovery Service. غنشرحوا basically الكونتنتس غيكونوا like in 2 ولا 3 sections. So غنعرفوا شنو هو discovery service، شنو هو المشكل كيحاول يسولفي and how would you go about solving هذا البروبلم هذا. At the end we can take a small look at some code and then answer questions. Okay, so البروبلم اللي عندنا هو كل شيء دابا كيموفي more of a microservice architecture. So هنا عطيت لي اكزامبل نتاع شي سيرفيس اللي كيشبه شي تخربيقه بحال الاي كوميرس. So عندنا a lot of microservices وعندنا 2 clients، عندنا the mobile client عندنا the web app client. وهادو will touch on the payment cart off store. So كيولي عندنا laser beam. This works. Yeah. So okay هذا so this makes so الموبايل غتقدر تشري، غتقدر add to cart authentication، تمشي ستور تشوف شنو هما اللعيبات اللي عندك كتبيعهم and the web app would be able to do the same. هما غيديروا نفس الحوايج. المشكل اللي كاين هنا هو ان there is a tight coupling between هاد الاركيتكتشر ديالك انت internal وما بين الموبايل او الويب ابلكيشن deployments. كيف كتاسومي the address which is like a couple of IP ports ديال كاع المايكرو سيرفيسز اللي عندك. Then again هذا one problem. The second problem هي تخيل معايا هذا البيمنت هذا كيهضر مع هذا الكارت هذا، وهذا الكارت هذا كيهضر مع هذا الاوث كيهضر مع البيمنت. So the number of network links اللي غادي يكونوا عندك ما بين مايكرو سيرفيسز ديالك يكون هو of n square of the number of links of the number of services اللي عندك, right? And this is a bit problematic as this doesn't scale very well. Another thing اللي هو تخيل معايا كون كان okay, so let's say this is not a problem, that was the first MVP, كلشي خدام مزيان ما كاينش مشكل, and then لقينا بلي هذا الستور هذا is a nice stateless app ولكن عليها الدرك بزاف. if we send a lot of requests لهذا الستور هذا من الموبايل والاب, علاش؟ حيت كلشي كينافيغي let's say عندنا an e-commerce website, right? الناس كتدخل كتشوف الايتمز اللي باغيين يشريو, they will talk to the store service and then ما غتهضر مع البيمنت والكارت الا كانت كونفيرسيون تاع الحوايج اللي خديتي وبغيتي تشريهم, او لا غتهضر مع authentication unless you have an account. ولكن most of the time nobody creates accounts for e-commerce websites, كلشي كيمشي يشري ويزيد خلفه. كيف هذا is a nice target for
as it's weekly consistent. مثلا ستور زاد ستاف اليوم ما بغيتو ماشي بالضروره يطلعوا اليوم، يقدروا يطلعوا 6 hours ولا 12 hours later. كيف الستور اللي كيبوبولي هذا زعما الستور ديال الستور الداتابيس نتاع الستور can be populated look be refreshed in 6 hours in 12 hours and it doesn't matter. والاكسبيرينس نتاع هاد اليوزرز هذا ما غاديش تبدل بزاف. كيف ويب اب وموبايل يقدروا يرجعوا يقدروا يكويريو هاد الستور هذا and it works fine. So one might say let's replicate the storage. اجي نكريو في بلاصه one link نكريو 3 links او 3 instances of the app وكلهم كيافيشيو نفس الداتا اللي كاينه في نفس الداتا ستور. And this way we can scale vertically هادو شويه. Right? Now هاد الويب اب هادي خصها تاسومي باللي it knows the couple of IP ports نتاع لي ماشينز 3 ولا 4 ولا 5 ولا على حساب شنو عندك نتايا. So that it can benefit from scaling. بحال دابا إلا if we ping this one لقيناها busy we might consider pinging the other one من بعد حيت لقينا الانستنس الاولى اللي شفناها كانت busy, right? And this means باللي خصنا نكونوا كنعرفوا هادشي beforehand. خصنا نعرفوا couple of IP port نتاع store instances beforehand ولا at creation time, which is not always possible. In fact, it's almost never possible. سيرتو لك انت كطرالي بحال دابا managed infrastructure. تخيل معايا عندك managed infrastructure اللي كدير automatic scaling. مثلا جي سي بي عنده managed instance groups وتقدر say depending on utilization scale هذه up ولا down, it doesn't really matter. ولا similar solutions كاينين في AWS ولا في Azure. I assume. So let's say دمرت الويب اب ودمرت الموبايل وعطيتهم like 3 IPs. عندي 3 replicas. عطيتهم IP ports وعطيتهم الموبايل عطيتهم الويب اب. اليوزرز اللي خدامين وكذا we managed to scale up. زدنا واحد الانستانس هادو ما ساقولهاش الاخبار. we managed to scale down. من ظهرنا جي سي بي طيح هذه الاولى. دونك هذا بقاو عنده غير جوج اللي خدامين وهذا عنده جوج خدامين. Do this 2 more times وعندك 3 new instances وهذا won't be able to reach any instance store. So هادو ما تيعرفوش هذا اصلا, right? So any request to the store service would get a 404. ما تنعرفوش حنا قاعدين instance. So I hope the problem is kind of apparent and naming and distributed ولا ما نقولوش distributed system ولا نقول microservices architectures ولا apps مبنيين على اللي فيهم multiple services. Naming is a bit hard. ماشي بحال عندك one monolith, one IP, one port وراك هاني. And one other thing هنا راني باقي كنهضر على ويب اب وموبايل اب. The same problem إلا كوكا غادي يكون لكن عندنا authentication كيهضر مع الستور ولا كارت كتهضر مع الستور ولا payment كيهضر مع الستور. So it's still the same problem, right? So هاد الشيء هذا خصو يكون كيعرفوا that once. So we need somehow to fix this. واش كاينين questions à propos ديال البروبليم؟ اي واحد عنده شي كيسيون غير الا بغا غير يحل الماك ويقول ماشي مشكل ولا Yeah, sure. Make it as interactive as possible. Yes. All right. People are saying nope. Okay, so problem day. So how do we solve this? كاين واحد old saying في computer science كيقول لك باللي any problem in computer science can be solved with another level of interaction, which is almost always true. اللي عمرو دار الكور ديال جافا وقرا شويه ديال ديزاين باترنز غتلقى فهمتي that's what this is all about. For architectures it's the same deal. So شنو نديرو this actually means باللي if it's your problem make it somebody else's problem. كيف الا كان هذا المشكل هذا at the store level كري شي انتيتي اخرى باقي ما عرفناهاش هي غادي تخدم باقي ما عرفناهاش شنو كدير and make it its responsibility first to deal with this and then look at the problem again and try to solve it وإيتاري حتى تلقى شي حاجه. Let's do just that. واش غندير هنا؟ غنكري ويب ابليكيشن انا موبايل ابليكيشن and شنو نقول لهم غنكري واحد الحاجه غنسميها انا ديسكفري سيرفيس. دابا انا هذه اللي باغي نصيب مثلا غنسميها ديسكفري سيرفيس ونقول لهم
انت خدمتك هو تقول لي تعطيني الكابل نتاع انا نعطيك، انا بغيت نهضر مع السطور وانت قول لي فين كاين، رايت؟ هذه هي خدمتك. كي غدير لها ولا ما كديرش شغلك هذاك. المهم انا كنعرف بلي انت تقول لي فاش نبغي نهضر مع السطور تقول لي ها فين كاين السطور، وانا ديك الساعه نهضر مع السطور، رايت؟ and this غيبدل شويه الفلو ديال how services interact with each other. مثلا موبايل كان كيقدر يهضر نيشان مع السطور، دابا قلنا one level of interaction هو هاد اللعيبه هادي. كيف الموبايل غيهضر مع ديسكفري سيرفيس دان غيلقى السطور. بيمنت غيدير نفس القضيه، غيهضر مع ديسكفري سيرفيس يلقى فين كاين السطور اند يهضر مع السطور. كارت يهضر مع السطور يهضر مع ديسكفري سيرفيس دان يهضر مع السطور and so on and so forth, right? and this هكا على ورق كتسولفي البروبلم ديالك. like it's at the cost of one extra network hop. كيف كنزيدوا واحد additional network calls. كيف الا كنا غندير one HTTP request one gRPC request ندير وحده then the second. of course this can be amortized مع الوقت. it depends on the strategy in the client library. ولكن البينيفيت اللي عندنا دابا we have a functional service. قبيله راه كنا نقدروا نطيحوا بداك الكيس اللي قلت لكم كاع ستورز IP reports تبدلوا and then we only have the mobile and the web app كيهضروا مع شي حاجه اللي هي ما كايناش اصلا. كنا وصلنا ل non functional service. دابا at least عندنا شي حاجه اللي هي خدامه at the cost of an extra hop which is a bit of performance cost which is compared to a fully functional service ماشي مشكل. Okay, so I have a question. What will happen if the discovery service goes down? That's an excellent question. غنهضر عليها من بعد. It's like Kubernetes, the discovery service is the master node. Sure, Kubernetes has something like this as well. ولكن حنا غنهضروا عن supposing ما عندناش Kubernetes. إلا عند Kubernetes that's a problem solved by the infrastructure. Kubernetes solves this problem for you, I think. I'm not a Kubernetes expert, so don't quote me on this. But I believe كاين شي naming service was Kubernetes اللي كيخليك دير هادشي هذا. Alright. What if كأسماء سؤالات what will happen if the discovery service goes down? That's an excellent question. إلا هاد discovery هذا service goes down, well ما بقاش خدام. Basically هذا غيحاول يريد شي هذا and this doesn't work. Right? So we'll try to come up with some form of architecture باش ميتيجيتيو هاد الاستراتيجيه هذه ولا هاد المشكل هذا. So this is the first design. Now المشكل اللي كاين هنا هو ان discovery service is kind of infrastructure problem. شي حاجه اللي ما بغيناش الويب app and the mobile actually knows about it, especially if you want to handle what if the discovery service goes down. ياك شنو نديرو؟ Well, let's change it up. We'll add another layer of indirection. Let's add a gateway. When a gateway is اعتبره بحال شي روتور ابليكاتيف. خدمته كيقرا اللين كيدير شي حاجه وتيقول okay, so this request should be routed to this service. هذه هي خدمته. This request جايه من هنا web app slash مثلا فيها blah 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 slash auth slash user. كنلقى الجيت واي غيقرا ريكويست يقول this is a request اللي كتمشي سلاش يوزر في the auth service based on our naming convention. كيف غيراوتيها غيفورديها للauth service. دونك هو خصو يعرف فين كاين auth service وكتولي خدمته يهضر مع الديسكفري سيرفيس اللي هذا ما بقاش فيزيبل من على برا ديال الانفراستركتور. كيف الحاجه الوحيده اللي باقا باينه من على برا اللي هي الجيت واي. الجيت واي هي الحاجه الوحيده اللي باينه من على برا. And this is what usually like big apps كيبينوا لك one gateway app. كيعطيك one IP ولا two IPs اللي كيباينين من على برا. And then depending on شنو من ريكويست كتجي كيفورورديوها ل their massive infrastructure. like بحال كدير netflix.com انت كتشوفي netflix.com كتشوف you have one entry point. And then Netflix لداخل كتراوتيها فهمتي 6 ديال levels deep to get to the information اللي بغيتي نتايا. This is kind of similar. This is what a gateway is used for. So هذا kind of hides away the complexity of the internal architecture and then كتولي هو خدمته يسينكي ويهضر مع الديسكفري سيرفيس.
كيفي discovery services usually come with two parts. كيعطيوك client library, right? وكيعطيوك a service which is the discovery service في هذا الكيس هذا، وكيعطيوك client library. هاد client library انت كتلينكيها انت اللي باغي تهضر مع discovery service باش كتخليك تعرف فين كاين هذا ولا فين كاين السيرفيس وفين كاين الاخر. Right. A question, maybe we can have more than one instance of the discovery service, and that's correct. So إلا بغيتي شي حاجة basically إلا بغيتي شي حاجة عندك وحدة منها طاحت, you want to have some fallback, some I don't know, بغيتي replication. So and that's exactly what could happen. في هاد الاركيتكتشر هذه إلا كان عندي الجيت واي وطاح, well my services isn't working anymore, right? So إلا دونك باش غتجيني slash all باش غنعرف فين هو all. I have two options. كما قلت لكم كاينه هنا واحد الديسكفري سيرفيس comes with a client library. هاد الكلاينت لايبراري اللي كتجي مع الجيت واي تقدر تكيبي a local copy of the last snapshot of data. Say كل 10 seconds كنهضر مع الديسكفري سيرفيس وكنقول له اعطيني سناب شوت ديال all the services that are at your disposal. كنشد انا ديك سناب شوت وانا keep a local copy of it. Chances are ما غيتبدلوش بزاف in 10 seconds ولا 1 minute ولا 1 hour depending on velocity ديال changes within your internal infrastructure. ولكن ideally I want to keep the most ideally ما غنبغيش تكون عندي every request كتمابي one discovery service request. It would be too cumbersome. إلا عندك 1 million QPS كتجيو الجيتواي ما غتبغيش 1 million QPS للديسكفري سيرفيس. You'd want to have that eased out. If you have a trigger-related intervals نتاع 5, 10 ولا I don't know 1 minute intervals كتسول discovery service يعطيك شنو هما changes اللي بانوا في الاركيتكتشر, right? And that architecture you keep a local snapshot of it. هذا إلا طاح, right? Won't that هشام قال لك won't that slow down the transmission of the information? شنو هو that؟ هشام؟ ما شفتش هشام كيسمعني. Anyways ليش تكتبها؟ اش كنت كنقول؟ كنهضر على الجيت واي. So إلا عندنا a lot of requests كيجيو الجيت واي ما غنبغيوش كل وحده فيهم تهضر مع الديسكفري سيرفيس. I meant having a snapshot. No, it won't. Why would it? Why would having a snapshot slow down the service? So having a snapshot is first to make the service run smoother. إذا عندك snapshot هنا, you don't need to talk to the discovery service حتى تمشي حتى the next lease. Right? So let me re-explain. The flow of a request. إذا عندي web app مثلا سولت الgateway. The gateway could do two things. Could resolve the off from the snapshot and then forward the information for the request. يلقاو forward the request. أو لا talks to the discovery service, gets فين كاين, and then forwards the request. So this is obviously slower. كيدير one extra operation. هضر مع discovery service, get the information, and then هضر مع authentication service. While إذا خليتي a local snapshot, you suppose بحال هذا ما كاينش. I'm only gonna answer from the local snapshot. إذا كانوا هادو مثلا ما كيتبدلوش بزاف. Like suppose your service ما كيسكيليش up and down that fast. Like ماشي انت like ما غتبغيش اصلا انت ما غتبغيش عندك 10 ديال لي انستونس سيرفيس ديالك ما غتبغيش كل 10 سكوند يوليو 5 يوليو 4 يوليو 5. You'd want it to do to scale like smoothly. سواء up سواء down. كتحيد one at a time وبشويه. So depending on that strategy, configure it timeout ولا the degree of how much a snapshot is, how long a snapshot is considered valuable. هلا بهذا السناب اللي غيصيفط لي هذا دابا contains store عنده 3 ريبليكاز وكاين في A B C IP port A, IP port B, IP port C. IP port 1 for auth and card and payment وكيصيفط لك هذه الانفورميشن هذه in a format اللي كتفهمها انت وكتستوريها عندك. باش اليوزر كيصيفط لك هذه الانفورميشن انت عندك هذا الشيء عندك in memory, so all you do is forward. كتقراها in memory and then you forward and that's fast, right? So إلا طاح هذا كما قلنا, as long as you have that snapshot, you're fine. You're still serving. The problem here is that snapshot can get outdated at least, which means that that could happen that it changes location, scales up, scales down. A lot of instances don't work anymore, which means that snapshot اللي عندك هذه عندك فيها 5 نتاع IP addresses for the store مثلا.
3 منهم تبدلوا بقاو عندك جوج اللي خدامين كيف all your forwarding is done through 2 right وحده منهم طارت هو انت ان فاكت عندك 5 ولا عندك 10 تاع الانستنسز ولكن انت ما you don't know about them لحقاش discovery service طايح so هذا ما غتبغيش يطيح. Are there any questions about this ولا concerns؟ اسمع the snapshot بحال شي ريبليكات ديال الديزاين. No, so you can think of the snapshot of map يعني من string اللي هو service name لواحد الليست نتاع IP port right. So this is what the snapshot is. So state اللي كتخلي اللي غنخليو حنا في discovery service at the simplest level. Discovery service do more than that. فهمتي خصنا cluster awareness ولا I don't know data center awareness region awareness. حنا ما غنسوقوش هذا الشيء كامل. حنا غنعرفوا غا كل discovery service كيخلي لنا off ولا store ولا كارت وكيقول لنا فين كاين IP port باش نقدر نهضر معاهم انا. بحال كاشين ميلي. Yes. أباك أرسل. Yeah, so you can consider it a cache. So a snapshot is غنشد ديك الماب ونصيفطها للجيت واي والجيت واي كياخذ ديك الماب اللي جاتو من عند ديسكفري سيرفيس كيقول صافي هذه هي ذا ريسنت فيو. So to him شنو ما قال له ديسكفري سيرفيس راه هو اللي كاين. Right? Okay. Cool. واش باقيين more questions here in this regard? هذا الاريا بالضبط. احنا تفاهمنا بلي هذا يقدر يطيح but we still conserve. إذا طاح هذا ما كنطيحوش حنا the server is not unavailable right away. Right. If it's a snapshot is IP port, it resembles to a DNS server. Kinda. But yeah, it's DNS. Let's use DNS. Okay. Okay, so no more questions. ندوزو البارتي الاخرى. So قلنا هذه يقدر يطيح right? So شنو هي السولوشن اللي كتجي؟ First thing that comes to mind. Okay, so let's have a discovery service failover. Let's have a standby replica. Right? وهذه الريبليكا هذه should take this thing's place and all is well with the world. Right? And this is how we solve كاع البروبلمز اللي فيهم عندك شي حاجه غطيح دير جوج. إذا طاحت وحده chances are الثانيه ما غطيحش وإذا طاحت الثانيه chances are الثالثه ما غطيحش. This is real world real world talk. هذه استراتيجيه ديال بصح ماشي كتسمع. So why علاش adding a failover replica would be a problem. فين غيكون عندنا problem. تخيل عندي two things وحده اللي طاحت تنصيب الاخرى. But the problem with this is that you have two brains. If هادو من غيصيفطوا الداتا واش لهادي ولا صيفطوها لهادي right. Let's suppose we send both of them. Okay. Okay. No new questions. So عندنا هادي وعندنا هادي بجوجهم up and running وحده stand by وحده خدامه. هادي طاحت. Let's say we have some way باش نحطوا هادي بلاصتها. We load balance between the two. No, we can't load balance. خصك تصيفطهم بجوج. Otherwise غطيح في هذه المشكله اللي غنشرح دابا. The problem is you have two instances. You can fail وعندك وحده غتفيل over الى طاحت هذه right and go all your قبيله ما قلتش باللي all the payment card all store كيصيفطوا regular messages باش كيقولوا I'm alive right كيصيفطوها ل discovery services. So بلاص ما يصيفطوها غير وحده كيصيفطوها لهم بجوج. They can keep this same state in both. إلا كانت network partition هنا right. So هادو aren't able to talk to this one. هذا is able to talk to this one. ولكن كاينه شي network partition here that prevented them from talking to this one, but they are able to talk to this one. والذي inverse. Like تخيل معايا there is a network partition اللي ما كتخليناش نهضروا مع هذا، بس حنا كنهضروا مع هذا والسيرفيس خدام مزيان. فاش غيطيح هذا doesn't know anything about the new services. So هذا براسو فيه stale state. واخا كنا كنصيفطوا we don't know باللي راه ما عندوش. Right? So the problem here is that you have, in case you're not
ما كتقدرش توليري network partitions ولا missing messages. you have no way of syncing between the two. Right? So you don't know شنو هما السيرفيسز اللي كاينين هنا وهنا at the same time. حنا بغيناهم بجوج يشوفوا نفس الداتا ويعطيونا نفس الانفورميشن. الا طاح واحد الاخر كيجاوب بلاصتو with the same information. So ما يعطيناش stale data. حيت stale data ديجا عندي انا سناب شوت باش زيدها. Right? Any questions about this? ولا solutions؟ ولا شي حاجه ما بايناش؟ جو دابا كلشي واقيلا كلشي باين. اوكي مزيان غير فهمت كان ساكن بكاسي. اوكي كول زي ما كلشي باين. So the idea here so احنا شنو باغيين؟ Eventually احنا باغيين we want to have a collection of machines that are acting as a single machine. بغينا باش الا طاحت وحده نصيبوا الاخرى وبغينا يكونوا عندنا فهمتي multiple processes that have almost identical state. هذا هو الحاجه اللي غنكونوا باغيين حنا دابا. and هنا كندخلوا في عرايس اللي كاين في distributed computing وهذا المشكل هذا this thing you can solve with almost every problem اللي داير بحال هكا you can solve it this way. well, I think this is one of the solutions. There are others. You can have عندك نقولوا غنكريو a group of machines that will act as one and let's say we have 3 replicas. Right? وهذا الجروب هذا let's say they know about each other in some way. The way we make them know about each other can be done in multiple ways. تقدر ديرها in a plethora of ways. One way is that you start with one وفوق ما تبدا بشي واحد كتقول له ها خوك فين كاين. Right? It's like creating a tree. And then هما راه كيكوميونيكيو مع بعضياتهم will say why they would need to communicate with each other. ولكن with that communication كل واحد يقدر يقول لاخر فين هما البيرز الاخرين اللي كنعرف انا زيد هذوك اللي ما كتعرفش انت عندك. Right? So eventually كاملين غيعرفوا بعضياتهم فين كاينين. So the cluster knows كل ماشين فين كاينه where it's currently running. وهذا الجروب هذا it will be able to talk and to communicate as a single machine if it has what we call like if we implement some form of leader election. So if we are able to say, okay, this is a group, I'll have a master, let's say this one, هذا هو leader تاع الجروب هذا. So gateway فاش يهضر معاه يقول ليه انت هو source of truth ديالك. Right? And then هذا الليدر هذا الريسبونسابيلتي ديالو هو يعطي فاش يقولوا له اوكي to the payment غيعرف هذا الليدر the card غيعرف هذا الليدر the author يعرف هذا الليدر the store يعرف هذا الليدر ونبينا عليه السلام. So كاملين كيعرفوا هذا الماشين. Let's suppose that هو leader. So we all send information to this leader, right? And هو شغله هذاك هو ديك الساعه كيعرف الاخرين فين كاينين يصيفط لهم information على يصيفط لهم دي كوبي ها البيمنت فين كاين ها الكارت فين كاين ها اوف فين كاين يقدروا هذا انفورميشن هذه يكونوا نو اوبس حيت الاوث ديجا كاين تما كيف انت كتقول لي بلي الاوثر ديجا كاين تما راني عارفو تما ما غندير والو ويقدر تكون شي حاجه تبدلات ولا شي حاجه الله تزادت كيزيدها عنده. المهم هذا هو اللي كيسينكيهم كاملين. حنا نقولوا هو هذا الجيت واي. كيفاش تيسول هذا we should design a distributed system for it. So Mustafa says, well, after making an app, we should design a distributed system for it. What do you mean by designing a distributed system for it? أنا ما فهمتش السؤال. الناس تقدر تكلاريفي. In the meantime, غنكمل هذه. Right. So احنا قلنا عندنا هذا الليدر هذا ولا هذا الماشين هذه غتصيفط لنا انفورميشن هنا تصيفط انفورميشن لهادو. فاش كتجيني بحال دابا اوث كيقول لك ها انا فين وليت كيجي هذا الليدر هذا وكيصيفط هذا ميساج وكيصيفط هذا ميساج وكيقيد حتى هو عنده هذا انفورميشن and all is well with the world. هما عندنا 3 الماشينز. Now the problem with this is that هذا براسو يقدر يطيح. الى هذا طاح somebody needs to take over. Right? Now
what's more يعني خصنا هاد التو ماشينز هادو اللي باقيين بيناتهم يتفقوا شكون غيولي ذا نيو ليدر حتى يرجع هذا. يقدر هذا غير ما يطيحش، يقدر غير هذا اللينك هذا اللي بيناتهم يتسيفيرا، وهذا اللينك هذا يتسيفيرا. كيف هذا الماشين هذه هنا كاينين ثلاثه، يقدروا يكونوا 5 7 8 9. هذا اللينك هذا اللي كاين هنا يتسيفيرا. كيف سام انفورميشن كتوصل لهادو، سام انفورميشن ما كتوصلش لهذا. كيف الا طاحوا هذا بجوج، هذا غيكون تكون عنده فيري ستيل انفورميشن لحقاش كانت النتورك بارتيشن هنا. So we're back to square one. The problem اللي كان عندنا قبيله راه مازال عندنا. But luckily كاينين nice algorithms that can help us ان احنا propagate state in a way that is immune to network partition. There are a lot of algorithms كيتسموا consensus algorithms. ما كاين شي واحد، كاينين بزاف. But easiest and most popular nowadays is Raft. It's easy to understand. Previously, I don't know, كان واحد شو ما عندي سلايد مور هذا كيف اللي عندي questions يسولهم دابا. كاين two very popular systems algorithms. كان Paxels, which is like a very complicated algorithm, very hard to understand, to deal with consensus, which is basically كنديروا هاد الماشينز هادو يتفقوا على شكون هو الليدر in the presence of a system اللي هو highly volatile. ويقدر يكون عندنا فيه network partitions، يقدر يكون عندنا فيها ما في شي Byzantine faults. كيف ما عندناش ماشينز اللي try to act bad. So machines حنا كنسوبوزو بلي كاع actors are good actors. هاد السيستم هذا. So the algorithm describes a way كيديروا نبروباغيو هاد المسجز هادو بيناتهم. Raft as well does the same thing, ولكن Raft is much easier to understand. And it's built on intuition. It has mathematical proofs, but you can just reason about intuition and it will make sense. So basically, in a nutshell, Raft, more معناها بالكلاستر هذا, everything is appended to the master. So the master keeps a log, non-volatile. فاش كتجي عنده الداتا، فاش كتجي عنده write request كيكتبها في اللوج ديالو and then he tries to send it to a majority of nodes. Right? So إذا كان عندنا majority نتاع nodes كيف في 3 على 2 باش نعرفوا majority هي 3 على 2 هي السيل ديال النص. Right? then عندي كلاستر اللي فيه odd number which is the kind of the way to go about designing clusters. Usually designing clusters machines of odd numbers. So عندي 3 the majority في هذا الكيس هذا هي 2. So إلا قدرت نصيفط لجوج machines including me, it means that this can be committed. This information is committed. يعني majority of nodes know about it. And now I can commit it. And that now we can serve it in reads. If it can't, in that case, it doesn't commit it and just write it to its log and tries to send it in next heartbeats. Now if هذا فاش كيطيح, we do another master election كتسمى وكنبداو another term in Raft speaks the language. وهذا الكيس هذا كان designate you a new master. يقدر يكون هذا يقدر يكون هذا وهو اللي كيولي the new source of truth. And the Raft cluster kind of keeps doing this over and over and over and over again. And the log اللي فيه the actual truth كيبقى يتابديتها based on the masters. شكون ما كان الماستر شكون هو اللي عنده the true log والاخرين كيفالو the master's log. Now how it handles network partitions ولا how شنو كاين في وسط log, all this information is not necessary to design one. As كما تشوفوا في الكود, we will use a library that implement Raft لحقاش ما غنصحوا حتى شي واحد يدير production code ويمشي يصاوب Raft راسه. And although it's easy to understand, it's tricky to code and to test. So it's better to use something that's already proof tested by the community. ولكن if you want to know a little bit much about how Raft works, ديجا كنت كتبت واحد البلوج بوست about replicated storage على that kind of explains in a broad way كي يقدر يخدم Raft. And then كاين the paper ولا the extended paper ديال Rust اللي كتشرح a little bit of the mechanics about how to use how the Raft actually works. And that's kind of the major idea
غير كنصاوبوا هذا الكلاستر نتاع الماشينز. Now the gateway could send data, we can like تقدروا هادو يقدروا كيعرفوا غير الليدر. Basically the client library knows بلي هادو كاينين في static IPs. So هادو should have static IPs. We can't have them not having static IPs. لحقاش we send requests to one of the three, and هذا I send a get request to the payment. هذا يصيفط لأي واحد فيهم. We say in the response عند أي واحد فيهم it should give him the information in the commit log, which basically says إذا كان هذا هو الليدر وأنا هضرت مع هذا has two choices. سواء يصير يرد لي information، شفت ولا كان تريد information كيف الماستر وهذا عندهم نفس الحاجة، كيف يعطيها read information. أو لا إذا هضرت مع هذا this can for إلى write something، هو ما يقدرش يدير writes، خصو forward the rights to the master. Now the master هذا غيكوميونيكي مع هذا وغيعطيه write request, and the write request should be committed by the master. عادي يجاوب. Right? And I guess that's the gist of it. And I'll leave other stuff like إذا عندكم questions we can do questions. And of course we'll check code. For a question دابا كل ما زدنا systems أو لا distributed systems ماشي هادشي كيزيد لينا حتى more complex security problems. يعني كل ما زدنا النودز ولا شي حاجة يكون غير واحد الفيس في واحد السيستم غادي يأثر لينا على الماناجين سيستم ديالنا كامل. Sure, like distributed systems ما قلناش عليهم hard for no reason. Like small changes can cause like big ripples. ولكن like إلا كان ما مشيتي ما ولا عندك distributed systems وما ولا عندك بزاف نتاع I don't know microservices و what not غير حيت you needed them ماشي حيت بغيتيهم انت. Because you can't do without. حيت حنا ما عندناش هاد الاركتيكتشر حيت بغينا حنا. حيت it's plausible. كنا بادين بواحد الاركتيكتشر اللي هي very simple. But that architecture بانت au final بانت ما خداماش. And that's the problem that we're trying to solve. Now Hadi, a microservices architecture, Hadi is a mini distributed system in its own. Hadi, all of it is a kind of a distributed system, if you want. I guess the architecture of the app itself is a distributed system. Yeah, if you say so. Yeah. Any more questions? All right. What about the synchronization process ديال بين هاد systems كاملين؟ What do you mean by synchronization? شنو بغيتي تسynchronise؟ So حنا عندنا بزاف ديال systems يعني باش نبقاو keeping updated زعما all the systems together باش يخدموا لينا في زعما بنفس الميثود بنفس الجايد اللي بغينا نكملوا عليه حنا. شنو هو الجايد؟ المهم زعما على الفيرجن ديال الابليكيشن راه عندنا بحال مثلا واحد الجولز اللي خدامين بهم، ولكن بحال اللي تأشر واحد الكوميونيكيشن بين هاد السيستمز كاملين. Okay, although I'm not sure I understand the question. So can you clarify more? ما فهمتش الكويستشن مزيان. So دابا بحال مثلا distributed systems work without a global clock يعني it require careful programming يعني ولكن to ensure that process to be properly synchronized زعما how we can do it. And the choose case, because like I would prefer if you don't rely on synchronization unless you really have to. This large distributed systems, like let's talk about شي حاجة اللي should rely on clock, like maybe transactions and writes. To have distributed transaction is one of the most troublesome ordeals that you have to deal with. And خصك keep track of a lot of moving parts. خصك a lot of components that doesn't fail, and a lot of hardware components as well. Like you need to have GPS clocks and time servers, and you should own the actual hardware of the architecture to make it work, which is not always ideal. So like like شحال كاين من service كتعرف that relies on time to do critical information. I don't know much.
about this. ما كاينش بزاف ديال services اللي كيريلاي on actual time. So any حاجة like إلا رحتي I gave a 101 talk about distributed systems. والحاجة اللي غترد على البال إنه whenever you have something that is shared, it requires synchronization and it's a performance bottleneck and it's a scaling bottleneck. Most of the time, بحال دابا this is much better to scale than this one. Harry is not stateful, stateless. If you can scale it however you want, it's pure. You can call it's idempotent. If something goes wrong, it can go غدا تحيد وحده تزيد وحده, doesn't really matter. You can't do this with this. This will have a backend database or a data store, and you can't do this the same way. غتلقى عندك مشاكل ديال sharding, replication, I don't know, like 20,000 problem كيولي يطيح لك كيفاش كتولي عندك shared state. That's why if you want to design a large system, كتلقى الناس كتحاول تدفع the problem of sharing state to the lowest level, and then بحال دابا غنهبطوا حتى نولي عندي باز دوني, and then I'll use a solution that kind of replicates the database and deals with it on its own. المهم انا ما نسوقلهاش. Like if you're building an app, you're never gonna build this. إلا كنتي غدا غتصاوب هاد الابليكاسيون ديال الاي-كوميرس عمرك غتصاوب هذا. هذا اذا تيبي ديال ادخل موجود ديال الحوايج تيبي عطا لك بروف وانت كتقرا, or غتخدم في ا كومباني ديال لي ستوك سولوشنز ديال اللي كيسولفيو هذا البروبليم ما صالحينلاش, and you'd be on that team اللي خصو يخدم على هذه بالضبط. and فهمتي داك الشيء هذه like very low chance انك غدير هذا غطيح في هذا السيتوياسيون. What do you do for fun at home? All right, so I suppose there are no problems. So let me kind of quickly difference between distributed system and services and systems. I'm not sure there is this difference. Like it's kind of a semantic, really. بالنسبة لي أنا like I'm kind of opinionated about this. Distributed systems to me are systems that are more infrastructure service systems ولا general purpose. Like بحال دابا إلا قلت لك distributed storage engine for your monitoring infrastructure, هذا to me is a distributed system لحقاش other distributed apps might use it. Other apps might use it. Service is more has kind of business context assigned to it. بحال دابا cart service, like it works in the context of an distributed. It kind of has some business meaning attached to it. So فاش كان mostly I refer to distributed. I came بزاف نتاع like apps مبنيين with a huge number of microservices and whatnot. But to me distributed system فاش كان ديما واش كنريفير على distributed system كنريفير شي حاجه بحال هذه. Like it's general purpose. Anybody can use it, and it still have a lot of the challenges of this one. In itself ما عندها حتى شي business need. شي واحد ما يخدم ما صح والو. ولكن it's really powerful فاش كتخدمها in the context of another thing, depending on the thing اللي باغي تخدمها فين زعما. Okay, and as قال لك, is there a difference between discovery service and service registry? Like not really, no. The terms are interchangeable. Discovery service and the service registry is kind of the same. And this is basically like the Eureka implementation, although I don't think Eureka is distributed. But correct me, I'm not sure. And I'm going to show for a nice implementation of a discovery service. Console is a nice one. I'm not sure open source, but console is a nice one. All right. If there are questions, خليهم تما. I'll make sure to check them out. Maybe. And right. Is this visible enough? Okay. Right. So what I have here is a simple app that we called Heartbeat. هذا application شي كتبتها مرة ما قال لي على presentation, but it was here for demonstration purposes for another talk. And
بيني وبينكم ما قريتهاش مهدي شحال, so I'm not sure شنو تزاد فيها, but we'll see. So the app is designed in two ways. We have some dummy service that يخدم registry, and then we have the server, which is the thing that we would start, which is the registry service. So I believe how would you use this is starting the server. You would have like some nodes, right? And let's say that this is the leader. أول leader غنبدأ به. And then I can sleep for 5 seconds, and let's say I'm gonna wait for this to start, and then start the other nodes. And the other nodes would try to find the leader. أنا كنقول لهم having كاين leader. And once they join that cluster, كيعرفوا بعضياتهم فين كاينين. And هانت bootstrap cluster اللي هو managed by Raft. And then من بعد كيمشيو nodes كيجيو nodes كيعاودوا يديروا master election بيناتهم. But this is like the most basic way of booting up a simple cluster. Right. All right. So let's look at the app first because it's the most simple. By the way, the service is written in Go. Mohammed Dawoudi قال console is open source. Okay, so check console. Console is nice. It has a lot of things beside انها distributed وكتخدم Raft for the actual storage. It uses gossip protocols, basically mainly serve to detect failure, which is pretty neat. Okay, back to this. The app خدمات Go essentially because ما بغيناش نكونوا opinionated ونخدموا بجافا حيت ماشي كلشي it turns out that ماشي كلشي كيفهم جافا for some reason. واخا كلشي كيقرا ماشي كلشي كيفهم. And اختارينا جو حيت كلشي كيقرا سي, but nobody likes really to code with C. قلال الناس اللي كيبغيو يكودوا بسي, but كلشي كيفهم syntax C because it's so easy وهي الاولى كتقراها وكتعقل عليها. So Go is kind of الا ما كنتيش كتعرف Go you can read Go. واخا ما تكونش كتعرف Go ولكن كتعرف C you can read Go, right? And this is the kind of the trade-off علاش اختارينا Go بالبروتوكول ديالي. And also it has nice library support for Raft. So we'll use the same library نتاع Raft اللي كتخدم console. Okay. So غنبداو بالكلاينت. الكلاينت مكونفيغوري بثلاثه نتاع الحوايج. We have كنقولوا له فين كاين الهوست port address نتاع leader, and the leader هو كيفاش كيبوتي كيحاول يجوين الليدر. otherwise هو الليدر. في الاول the boot node كيكون هو الليدر نتاع كلاستر اللي فيه واحد, ومن بعد كيبقاو يجوينيو other nodes. And then هذا logical name تاع service instance, وهنا we have a port نقدروا نكونفيغوريو. Now كاين واحد الحاجه كنسميوها register request. right? So a register request بحال دابا عندي هذا السيرفيس هذا dummy service غيصيفط سميتو شنو سميتي انا like I'm a service. هنايا would be like off ولا تكون cart ولا تكون شي حاجه similar. صافي. الهوست and port هما my current host and my current port. هادو هما اللي غنصيفطهم الريجستري سيرفيس كل 2 seconds ولا كل 5 seconds ولا كل 10 seconds ولا كل least duration ما عرفناش شحال هي. But it's something like this. Now the client would know about the leader, the service, the host port. We just a struct to represent the client. And the main part هي فاش كنبداو when the client starts we start a client and we start a server on I guess 1271. Okay, so we start a server. Should be the handle HTTP. Oh yeah. So this is a dummy server. So all it does is it job okay. كده دخلتي host/port ديالها تعطيك okay. So basically it does nothing. The main kind of function شنو كدير كتدخل كتكري a client and then it starts a client in another Go routine. So the client شنو كيدير كيكري registration request a JSON encodeها, right? And then for every 2 seconds كيصيفطها the heartbeat route of the leader's HTTP API. نبوستيو هاد البادي نتاع ريكويست فين ما كاين leader, right?
and we keep doing this every 2 seconds. وهكا later كيعرف فين هما السيرفيسز وفين كاينين. Right? So this is the dummy client. هذا the simplest client you can write. All right. So I don't expect questions for the app, so it doesn't really matter. All right. So now هذا هو node اللي كاين في consensus basically the هذا غنديماريو منه 3 ياك. سو هاد 3 هادو كل واحد فيهم will run this code اللي غنشوفو دابا. So باش كنكونفيغوريوه بجوج ديال الحوايج. So we have a port اللي فين غيديماري هو when it will request. هذا the applicative port وهذا هو اللي غيخدمو to handle HTTP requests. الار بورت هذا هو البورت اللي غيخدم the underlying raft protocol. حيت داك كما قلت لك اللايبراري غتخليهم يكومونيكيو بجوج بهم بثلاثه بهم دوك النودز. and it will need some ports باش تهضر باش تopen TCP connections تقدر تكومونيكي معاهم the correct raft protocol. شنو هو raft protocol في هذا الكيس هذا it doesn't really matter. يقدر يكومونيكيو باش بغاو. حنا باش غناش حنا كنقولوا library this is the actual port and this is what you use باش تكومونيكيو مع بعضياتكم. وتقدر تعطيه لادريس ديال الليدر اللي غيجويني معاه في ديك ريكويست. وإلا كان هذا النود هذا is a leader انت كتبوت سترابي الكلاستر then هاد الكيس هذه غتكون empty. So we won't supply this unless it's the leader. وهادشي اللي درنا نيت حنايا فاش جينا الراني وراني انا كلشي ما عطيناش لهذا is leader. by in this case هذه عطيناه the leader flag. الفلاج هنا قلنا له باللي هذا راه هو الليدر هو local host 9000 وهو هذا هو البورت نتاع هذا. right okay عندنا some stuff فين غتستوري الداتا نتاع snapshots نتاع Raft because Raft keeps snapshots of the data. We have a cleaner duration. هذا هو السيرفيس اللي كيبيرجي حوايج اللي ما كاينينش. we'll talk about it later. هنا the minimum heartbeat which is like the minimum duration to keep an instance after its last heartbeat. هذا باين شي حاجه ما صيفطاتليش I don't know ما صيفطاتليش heartbeat. دابا heartbeats كيوصلوا لنا كل 2 seconds كل 2 seconds كيصيفط لي ميساج على داك السيرفيس. if الى بحال دابا ساين 20 seconds وما وصل انت heartbeat منك الكلينر غيحيدك من internal storage. right علاش غنعرفوا بلي داك السيرفيس واقيلا طاح ولا unavailable ولا شي حاجه but we waited enough. right and then this is an ID that identifies because بحال دابا السميه ديال النود. right so this is some basic setup. We set up the storage نتاع النود and then we create a new node وهي the internal representation تاع شنو هو Raft node ديالنا. and then we create an HTTP server normal. we bootstrap the cluster. bootstrap كنعطيو واحد الفلاج اللي كنقول له واش انت هو الليدر ولا انت غتجويني شي واحد. right and we start the HTTP server and if it's not a leader كنقول له join شي واحد. إذا كنت انت ماشي هو leader you should join somebody and that somebody would be the somebody on the Rust port on the Raft port. and then we create a new cleaner هو داك اللي غيبيرجي دوك unattended entries and we sleep for an unidentified number of times because this was a demo. okay so اشنا هو let's start with the API اللي كتعطينا اللي كيعطينا هاد discovery service. so discovery service is you can look at it as a key value store. right can keep you keys كيما IP pairs of IP addresses IP import addresses. so داكشي اللي غنديرو نيت غنقولوا we have a command اللي فيها هي type نتاع الكوماند واش غن add remove ولا دير شي حاجه اخرى. we have a key which is like the actual key which is وسميه نتاع السيرفيس and then you have some value right of that command. now every entry في internal storage غتكون represented by a port a host وقت اخر مره صيفطنا heartbeat and when it was created. now a service entry would have a bunch of these instance entries
and the name. بحال دابا auth عنده بزاف نتاع البيرز وهما هادو البيرز. Right. Alright. Now هذه هي implement storage engine ديالنا هو الابستراكشن تاع ذاك الكي فاليو ستور ديالنا. So we inherit some behavior from the raft state machine. غتكون في draft FSM. And we have some stuff like we added put get delete and then we هادو هما الحوايج اللي غتلقى في normal key value store. And then we have some stuff how get services register instance and delete instance هادو very proper ذاك simple key value store. And then هنايا عندنا like some API for join request and شناهي instance port and uptime and then we have some registration. شناهي registration وهادو هما اللي كنسيرفيوهم الناس على برا. whoever's بحال دابا جيت واي فاش غتبغي تهضر معاك غتعطيها like an instance registration ولا غتعطيها a service basically. Okay. So let's look at a simple. So I won't look at the bootstrap. The bootstrap is just creating the raft node. Raft node هي ايش كتسمي library ايش كتسمي the current machine كتسميها raft node. So basically you should create your own transport. In this case we chose TCP. To send connections you can use UDP or whatever underlying protocol بغيتي. And then we will create some sort of storage فين غنستوريو الداتا نتاع state machine باش إلا عاود ريبوتينا نقدروا نريكفريو سناب شوتس باش نسبيديو داك اللوج recreation. And we do a bunch of stuff إلا كنتي a leader and that's about it. This is all documented, I guess. Snapshotter, stable stat. This is the stable storage, which is basically in our case واختارينا كل شيء in memory. من غير snapshots لغاية store on disk. ولكن until later we add some additional information. Right. هنايا الحوايج اللي كيخلينا نعاديو peers بحال دابا باش كيجينا a new peer اللي عنده an IP and address. We add some stuff to the configuration. We add voters to the configuration. The voter هو another machine that is able to participate in the consensus term. حيت كل term فيها multiple votes. This is language that is proper and you'll be more able to understand إلا قريتي البيبر ديال raft. This is about adding a voter. I think كندوز عليه بزربة if you want more details about some stuff حبسوني. Otherwise كندوز بزربة. هنايا to add a new voter إلا ما you test for some weird cases بحال دابا إلا كنتي باغي تزيد راسك as the new voter وأنت ديجا هو اللي كتبوت ستارت الكلاستر which is this is not nice. In case of errors you want to remove nodes باش ما يبقاوش تما حيت there must have been some errors and that's probably it. Otherwise you join. And this is what a node is. Now أنا اللي بغيت نشوف هو what happens. Okay. So فاش كيصيفط لي a service كيجيني post request كتجيني okay so please join. No not join actually. كتجيني heartbeat. قبيله راني وريتكم كنمشيو للheartbeat. إلا مشينا I guess here كنصيفطوا heartbeat. Right? هذه هي اللي كنصيفطوا لها information ديال registration request اللي فيها service name report والhost. واش كتجينا هذه we handle the heartbeat and the heartbeat كتديكودي information اللي جات من client which is the instance registration which is basically service name host and port and من بعد إلا ما وقعت حتى شي حاجة we call register instance on the storage right وهذا register instance هي هذه اللي would take the instance registration. Of course this is implemented in the هذا هو اللي implemented the actual node storage. In our case اختارينا storage ديالنا يكون هو the in-memory store which is just a map right from a string اللي هو السمية ديال service to a bunch of service entries. They will name that service again and then the instance entries. Whenever you do put مثلا if ما كناش حنا هما leader we never perform puts ولا ما كتكتبش الداتا الا ما كنتيش انت الليدر
So you need to only write إلى كنتي leader. So in this case بحال دابا حاجه اللي ما implemented انا but you can add later هي انك بحال دابا تقول الا جاتني put ما نهنديش ما returnish error but I can forward to the master. Like نقول leader please handle this. Forward the request to leader. باش كيبقاو in this way any node اللي قدرتي تكونيكت له would forward the request to the leader. ديك الساعه انت ماشي بالضروره تلقى انت هو اللي تلقى leader. Otherwise you just كتسكري هاد الكوموند هذه you do exec command. An exec command would just marshal and apply on the actual underlying storage. implementation. امورها غتزاد ديك اللعيبه. And if you do a get services, I guess that should be a HTTP get services handle services. Yeah. إلا بغيتي تلقى هاد services, you just call get services عاوتاني on the store. And this would just query the underlying storage وغتعطيك شي حاجه بحال هاد service response. Service response again, and just a bunch of services. كل service is identified by name and a bunch of instances that it contains. Such a context bound key value store, but it's replicated. So whenever you do a put, we send the put, we do the whole shenanigans into Raft. We add it to the entry, replicate to other nodes, wait for the acknowledgement, commit the log, and then return back to you and say it's all good. When you do a get, it doesn't really matter. We just read the latest committed value, and that's all. And this is the flow of get and put in a Raft cluster. The underlying problems اللي كيوقعوا فاش كتهضر مع cluster is cached away by head library, right? فاش كتشوف take a look at HashiCorp Raft. In my opinion, كاين 2 ولا 3 كاين the etcd1 ديال Kubernetes, I guess, and then there is Raft one, and the Raft one is the easiest one to use, and I guess the API is very nice. etcd is a bit cumbersome. Okay, that's kind of the overall tour of code. If you have questions that are specifically dedicated to code, feel free. Otherwise, yeah, that's about it. If you have some questions outside of the scope, tell me welcome. Thank you so much سي مهدي. اي واحد بغى يسول راه اما ياكتيفي المايك ويسول ولا في الشات. Can we have a GitHub account? Sure. I'm saying to questions, I'll add some links. They were actually خاصني نوجدو قبل, but so this is the Raft extended paper. This is the blog post I wrote about the thing. It had some more figures. And this is my GitHub. And this repository is not public yet, but we can make it public. For you مهدي, كيفاش بديتي انت زعما distributed system like from scratch? The first time that you discovered the distributed system. So عقلت كنت كنقرا في university was interesting. Like كان I guess كان بزاف ديال الهايب نتاع micro services, and like فاش كتحيد الهايب نتاع micro services كتلقى بزاف تاع الحوايج انت اللي هما derive from basic computer science principles. ومن بعد if you dig more you say that the foundation تاع distributed systems كاينين a lot of general purposes applications or services بحال هذا نيت. So if you dig through them, like I remember فاش كان banned microservices كان banned like Spring Boot microservices كنا كنجيو معاهم كانوا كيعطوك معاهم like the Netflix Cloud OSS thingy كيعطوك معاه their gateway implementation and then their service registry implementation. And then you can take a look and dig through the code. حاول تلعب فيه شويه, حاول تفهم شنو كيدير like from
what's the problem that it's trying to solve and why does it do this. And من بعد كده تشوف باللي واش كاينين other solutions and why there are other solutions, you know what differences between other solutions, and then you start to spot patterns ما بين بزاف تاع الحوايج كيتعاودوا هما نيت وكيسميوهم سميه اخرى. And eventually you get to بحال دابا عندنا I don't know like say orchestration ولا شي حاجه اللي هي نيو هايبي وجديده دابا كتلقى بلي الكونسيبت نتاعها هي نيت ديزاين في الثمانينات ولا في التسعينات, but we didn't have the technology for it, and now we have the technology for it. And حاجه اخرى عاوتاني هي like you try to find, there are a lot of places that do monoliths and a lot of places that do microservices and stuff, and ما تحبش at the application level. If you want to do like إذا كنت interested distributed systems ما تحبش at the application level, but check at the infrastructure level. And I mean by infrastructure, I mean like the انت developer كيخدم بجافا سبرينغ كافكا جون سي ريان سي با كافكا مي كارت اوث لعيبه, هذا هو السيرفيس ليفل ديالك. لتحت عندك some dependencies. دوك dependencies are high throughput performance blah blah distributed replicated, كتلقى فيهم بزاف نتاع الباز ووردز فيهم. هادوك هاد in my opinion like فاش كتكون a distributed system من ديك اللي هو dependency which is an actual infrastructure, in that case that's interesting to learn about, interesting to understand. The research ولا the idea behind that infrastructure service كتلقاها فهمتي في بيبر في 2001 ولا في 2002 ولا في شي حاجه كتهضر على هذا الكونسيبت in very simple words in today's by today's standards. شنو كنزيدو كتلقى like if you try to dissect a very complex system كتلقى very simple idea with a lot of special cases handling. حقاش كاين بزاف حيت سوفتوير كيبدا صغيور like بحال دابا سير الريبون تاع شي سوفتوير اللي هو معروف and then go through get history ورجع حتى الاول كتلقى بلي في الاول كان very small, and then we turns out that somebody used it, found the problem, fixed the problem, somebody else used it, find the problem, fixed the problem, and the code base starts to get huge. ولكن فاش كتحاول تقراه انت it's very hard to fit it in one brain. اصلا النولج نتاع داك السيرفيس ولا نتاع داك السوفتوير راه مقسمه على 10 نتاع البرينز اللي خدامين على داك البروجي. كيف انت فاش كتلقى a very hard barrier to entry. Oh, if you try to read from first principles and you try to implement from first principles, I get you get a very good grasp of what things actually, how things actually work. صراحة diverged شوية على الكويستشن ديالك ولكن feel free to. لا هي هذيك. What about caching systems? None. Anything specific about caching systems? Like it's a caching system is, if you want it to be distributed, it should use something like this. So a Raft cluster that has this data. So إلى designing a cache system from scratch, if you wanted to run on multiple machines, you'd have, I don't know, you would say, I will allow this or that level of consistency within my cache. And depending on how they relax that level of consistency, you can say, Billy, I can use this strategy or this other. The Raft strategy has a lot of network interaction to propagate like information. I can just I can get away with a beefy master that I'll make sure it never fails, and I will have 2 backend replicas to restore the master pretty fast. And in your use case, the design could work much better than the theoretically better Raft implementation. So the most important thing, a distributed system كيما كان applicative infrastructure whatever, هو انك ديما خصك تفهم باللي it's very hard to make trade-offs هكا en general. So you do the trade-offs into your use case and then decide what fits for it. Should I use this solution or that solution, or should I make my own? وهذا الشيء اللي عطاني السونس لبزاف نتاع solutions. All right, is Java Automate great to kick off a journey in distributed system? No, please don't use Airline. Please don't use Airline. يقول لك البروف اللي كيقريها لكم فهمتوا تبقاو تدخلوا عنده. This is a brief overview of my love for RLI. So the Automate is in okay. So, kidding aside, in concept it's nice, right?
It's remote procedure calls. But the problem with it is, one, it uses, behind the scenes, it uses serialization, which is a huge mistake in the Java ecosystem that they can't get rid of. So don't choose that. Secondly, it's Java-based only. So كتسupposé بلي السيستم ديالك فيه غير only Java components, which is not nice. So what you should try to look at is gRPC with Protobus. This works across the programming languages, and it's much, much, much faster and safer. Okay? All right. I think my question is out of the context, but what's your opinion about Vim? It's nice editor to use. I use the bindings in other editors as well. So if you're, I'm not gonna say like learn Vim وغتولي 10 times more productive. I certainly didn't. But أنا ولفت عليه, so I used it for a while and then it grew on me. So بقيت كنخدمو فهمتي. جافا ما كنخدمش بهم بحال دابا كود جافا كود في انتريجي. But it turns out that my needs مثلا كود جو لا راست كنكوديهم في ولا C++ كنكوديهم في Vim. So Vim kind of filled that purpose for me. It's fast. Its key bindings are nice. Info كتولف عليهم. So for me it works. It's has a lot of tons of plugins to add support for language or for label. You can even write your own plugins to customize it however you want. So it's a nice editor. ولكن إلا كنتي كتخدم فيجوال ستوديو كود وكيعجبك, nobody will blame you. Out of context, how on scale you recommend investing on an ergonomic chair? Okay, so it depends on how much time you spend sitting a day. In my opinion, أنا كان بحال دابا إلا كنتي خدام a job for 8 hours and كترجع للدار and you still sit for 3 or 4 hours at home, most likely it's good to invest in an ergonomic chair because that would help with your posture and وتحيد عليك back pain. But that doesn't mean really إلا شريتي ergonomic chair you won't suffer from those. You should always do sports and don't forget to stretch every hour or two. All right. And I think that's it, Zema. It was a really great, informative session. واخا كنا عوالين غير على ساعة ودابا ولا ساعة و20 دقيقة, زعما كتبين أن it was a great session. Thank you so much Mehdi for your interactions. كنتي حاضر معنا البارح في السيشنز, كنتي حاضر معنا اليوم, و thank you so much. صراحة ما كرهناكش شي مرة من تجي المغرب نجيبوك معنا لإنسياس. It will be a really great pleasure for us. Yeah. Thank you so much. Thank you all. Thank you for having me. نشوفكم إن شاء الله في سيونس أخرى. مازال غنجي نطلع على الكسيس في الشات بالناس. مرحبا بك. Thank you so much.